So, add natin yung 5x minus 3 over 4 plus 3x plus 7 over 4. Okay, kapag pareho yung denominator, gagawin natin, copy lang natin yung denominator. Then, pag-alin natin yung nasa numerator. So, 5x minus 3 plus 3x plus 7. Okay, then, combine like terms. Combining like terms. So, ano yung magkaparas dito? 5x tapos 3x. Then, yung negative 3 tapos 7. So, 5x plus 3x. So, 5 plus 3 is 8. So, 8x. Then, negative 3 plus 7. 7 minus 3 is 4. Then, positive 4 over 4. So, 8, 4, saka 4. So, ano yung GCF ng 8 saka 4? Then, ay 4. So, 8 divided by 4, 2. 2x plus 4 divided by 4. Of course, that is 1. And ito, yan ay magiging 4 times 1. Okay. Then, maka-cancel na yung 4. So, ano lang natira? So, 2x plus 1 over 1. Or that is equal to 2x plus 1. So, ito na yung sagot. Okay, next. 2x plus 1 over 7 plus 3x plus 7. So, pareho lang din naman yung denominator. Kaya copy denominator. Then, add yung numerator. 2x plus 1 plus 3x. Combining like terms na magkaparehas. 2x saka 3x. So, 2x plus 3x, yan ay 5x. Plus 1 over 7. Pwede ba siyang i-lowest term? So, I think hindi na. So, yan na yung sagot. 5x plus 10 over x plus 3 plus 2x minus 8 over x plus 3. Pareho lang ulit yung denominator na x plus 3. Then, 5x plus 10 plus 2x minus 8. Again, combining like terms. Ano yung magkaparehas dyan? Yung 5x saka 2x. So, 5 plus 2x, 7x. And then 10 plus negative 8, 10 minus 8, yan ay 2 o positive 2 over x plus 3. Pwede pa kayang i-lowest term yun? So, hindi na. Ito na yung sagot. And next, x squared plus x plus 2 over x squared plus 7x plus 12 plus x squared plus 4x plus 4 over x squared plus 7x plus 12. So, pareho lang ulit sila. So, yan ay x squared plus x plus 2 plus x squared plus 4x plus 4 over x squared plus 7x plus 12. Then, combining like terms. Then, magkapara sa kanila, x squared sa x squared. So, x squared plus x squared is 2x squared. Then, yung x saka 4x. So, x plus 4x, 5x. And 2 saka 4. So, 2 plus 4 is 6. Then, copy the denominator. Plus 12. Paano naman kapag magkaiba yung denominator? Kunin natin yung GCF ng denominator. So, x saka y. Ang GCF nila ay xy. Okay, so, multiply natin sa xy sa both numerator, denominator. So, yan ay 5 over x times y over y. Diba y over y? So, anong meron sa kanya? X. So, yung isa yung wala sa kanya, yung multiply mo. So, y. So, y. So, yan. Plus, yung isa, 2 over y.
So, anong wala sa kanya? X. So, wala siyang X. So, bigyan natin ng X. So, X over X. So, anong mangyayari dyan? So, multiply natin. So, 5 times Y, 5Y. Then, X times Y, XY. Plus, yung 2, 2 times X, 2X. Then, Y times X. So, XY pa rin yan. So, pareho na yung denominator nila. So, pag-alin na natin, copy the denominator, XY. 5Y, 5Y plus 2X. Okay, lowest term natin. Pwede pa ba? So, yan na yung sagot. 5 over X minus 2 plus X is minus 2 over X square minus 4. So, una, i-factor muna natin to. Pag may nakita ko may square-square dyan, i-factor nyo. So, 5 over X minus 2 plus X minus 2 X square minus 4. Yan ay X plus 2 times X minus 2. Then yung factor ng X square minus 4. So, kung papansin nyo, pareho yan. So, makakancel na yan. So, yan na lang ay 5 over X minus 2 plus 1 times X, 1 over X plus 2. Okay, so, magkaiba pa rin yung denominator. So, ano kaya yung GCF nila? So, pagsamahin mo na lang yan. Okay, so, that is equal to, yun dito, 5 over X minus 2. So, multiply natin to sa X plus 2 over X plus 2. Then yung isa, yung 1 over X plus 2. Itong 1 over X plus 2 naman, i-multiply natin sa X minus 2 over X minus 2. Yan. So, yan. So, si-solve A, i-multiply na natin. So, 5 times X plus 2. Yan na may yung 5X. So, 5 times X is X. 5 times 2, 10. Over. So, X minus 2 times X plus 2. So, ganyan na muna. Yan yung isa. So, 1 times X minus 2 is X minus 2. So, over X plus 2 over X minus 2. So, paras na sila ng denominator. So, pwede nating pag-addin. So, 5X plus 10 plus X minus 2 over X plus 2 times X minus 2. Kukuha tayo ng space. So, yan. Tuloy natin dito. So, combining like terms. So, 5X plus X, 6X. Then, 10 minus 2, yan ay 8. Over X plus 2 times X minus 2. Okay. Okay, so simplify na natin. So, yung 6X plus 8. So, labas natin yung LCD nila. So, yung LCD na 2. So, 6 divided by 2, 3. 3X plus 8 divided by 2, 4. Then yung X plus 2 minus X minus 2. Simplify natin. So, gamitin natin yung FOIL method. So, X plus 2 times X minus 2. So, X times X, X square. X times negative 2, negative 2X. And then 2 plus X, positive 2X. Then 2 times 2, or negative 2, negative 4. And then, cancel na to. So, yan ay X square minus 4. So, ito na yung sagot.
So next, 5 over 3x plus 2 over 6x square. Ano kaya yung ECF ng 3x saka 6x square? 3x saka 6x square. So yung 3x yan ay 3 times x. Yung 6x naman, 6x square. So 3 times 2 times x times x. So kunin natin pagkakaparas nila, which is 3 saka x, 3x. And then yung 6x square, i-divide mo sa ECF, which is 3x. So 6 divided by 3, 2. Then x square divided by x, tanggalin mo yung x square na yan. So 2x na lang. So yung 5 over 3x, i-multiply mo both numerator and denominator sa 2x. Plus yung 2 over 6x square. So multiply natin. So 5 times 2x, yan ay 5 times 2, 10. Then x. Then 3x times 2x. So 3 times 2, 6. Then x. X times x, x square. So plus 2, 6x square. So pareho na sila ng denominator. So pwede na natin pag-addin. So 10x plus 2 over 6x square. So ito ang video natin para sa araw na ito. At sana nag-enjoy kayo at may bago kayo natutunan. At huwag kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at pinutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video.